大家好，我是凯文杨，环游世界第303天，也是欧洲篇最终回。这期呢，我要进入欧洲最南边的一块英国飞地直布罗陀。什么是飞地呢？你看，这整个是西班牙，这一点点一小块就是英国领土，也是欧洲最荒谬的一块土地之一。明明人在西班牙，但路上的人是讲英文，用英镑，连电话亭都是红色的。与其说是领土呢，不如说是一块巨大的岩石，卡在欧洲的最南端，地中海的入口直布罗陀。这也是我欧洲排名前3的国家之一。而且你够幸运的话，你眺望对面将近见非洲大陆。这集呢真的非常有趣，我个人在直布罗陀感受到前所未有的文化、历史、政治、地理的冲击，非常有趣。那会发生什么事呢？我们开始吧。耶！哇！怎样？在影片开始之前呢，希望大家可以帮我按一下热推，把这个影片能够推广给更多观众看到。如果可以的话，麻烦留言，甚至是分享转传给你的家人都好。麻烦大家帮我们把这365的片推广给更多人，拜托了。那我们就开始吧。今天我们就一起去探险这个直布罗陀到底长怎样吧。Let's go。很可惜，今天天气没有特好。等等呢，我们走一走，再给大家看一下，万一天气很好的时候会长怎样。后面这种饭店，看巨大，住在西班牙比较便宜，因为英国物价比较高。那你看，那边就是直布罗陀，这边是西班牙，对面呢就是英国。直布罗陀也有直布罗陀的国旗。然后等等从那边进去之后，到 passenger 的地方，上面写 Gibraltar， 哇，这边然后不能用相机 ，OK。A few moments later， 速度超快，他连 stamp 都没给我。然后我刚刚那个人跟我说，这边以后可以拍，然后你可以在 tourist spot 盖你的 stamp。然后这是 Gibraltar 以前的样子 ，There but not there。哇，这是英国2战的整个，这个最典型啊，看这帽子都知道这是 British Army。呜呼 ，I'm in British now。So cool man。那边有 UK 的国旗，还有 Gibraltar 的国旗，他们的车牌上面写 GBZ 耶。是 Eurocon GBZ。晚一点呢，我们会去骆驼的向导欧仔，然后我们现在在跨越我这一条线，就是机场。看，再开过去了。你有看过机场的红绿灯吗？现在就这样看到，太爽了。然后等等呢，这边就会叮。那现在呢，终于可以轮到我们过了。穿越机场哦，那边这样降落，然后如果要起飞的话，一定要到那边，不要咻。So cool, man! Everybody walking on the crossing the airport， 太扯了！你看这边全部都是飞机刹车的痕迹，整个过去都是。Welcome to Gibraltar。这小到夸张的英国领土仅有6.8平方公里，你们猜有多小？1跟台北市一样大吗？还是2跟大安区一样大？1还是2？答案全错，答案是3，大安区的一半而已，就是一个这么小的一块，卡在欧洲的最南端，地中海的入口。Give way, Cyclone Lane。全部都是英文，然后台湾是靠右，但英国靠左，但这边还是维持靠右，跟本地的英国是不一样。然后你看上面很多古堡、城墙，如果认真看的话，还有炮台，上面有很多一个一个洞，那就是炮台的口，他们直接建在那里面。上面听说很多猴仔，希望今天有机会可以上去，因为今天可能会下雨。Hope for the best。然后地板写 Look left， 因为照理来说英国人会习惯往右看，然后英国人最多的是这种虚线，没变的，还是老样子。哎，近战2代，这里超多机车的，因为他们人口密度也很高。It's chicken. What is chicken? What the hell? 你看就知道他们非常喜欢 motorbike, a lot of motorbike here. 哇，这整个就是非常古老以前就有的城墙。然后现在要进去这里面 Lamport Original the only way into Gibraltar， 以前只能走这边，然后其他的只能走 by sea。你看它还有那个，它可以拉，拉起来，砰就关起来 ，literally。Domino 还在这里卖 ，Domino 不放过任何地方啊！以前唯一的进出口，现在呢由 Domino 来管。哇，你看这，因为他们这边太小了，所以道路啊都盖在房子下。刚刚被比中指了 ，I don't know why。
然后直布罗陀属于英国，所以不需要符合欧盟的法律，所以你可以在这边做很多算是法律的 gap 的事情，像是线上博弈，甚至近期有很多加密货币也是在这边做注册的。这边不靠观光财，根本赚不了什么钱。然后还有跟欧盟的一些金融法律的 gap， 所以很多保险业啊都会在这边蓬勃发展，特别是再保险，跟再保险相关的金融业在这边收益是不错的我大概就知道这样而已。现在就走来他们的 Main Street， 基本上长差不多了。太扯了，这边竟然有 Super Dry， 我都以为 Super Dry 已经消失了，在直布罗陀还撑着。英国就是英国，看一下这边牌子，4.9 pound， 不是 euro， 是 pound。因为 euro 现在是1:35，那 pound 呢？1:41，多了整整20%。英镑已经贵了。这是当时1704年到1772年的时候，他们牺牲的人所建立的一个雕像，然后上面竟然还有一个这个。这是有人放上来的。In memory of those who died, so others might live in a better world. 哇，蛮酷的，有人到现在还记得这个 memory 啊！我天哪，很小只哦，对不对？可爱小狗仔，对不对？看，这是直布罗陀的政府部门，旁边还有放两座大炮，然后一朵鲜花致敬给 World War II 的战士。里面真的就是给直布罗陀当地居民所处理事务的 government 吧。对 ，Cable Car Close， 所以今天呢，我们必须这样走上去，再走下来，会是一个非常累的 journey 哦，各位。好，现在这边吃超贵的 ham and cheese croissant， 然后我原本非常吃这个，因为这是意大利超好吃的 focaccia， 但是太贵了。然后再喝一杯咖啡，总共362块。OK， 然后我就发现 Nomad 的呢也有直布罗陀的网路，1GB 4.5，最棒的是什么？你知道吗？我还可以使用450点积分，等于说我只要花0块钱，我就可以买。That's awesome。好，我刚刚看了，就是没可能用走的绕完直布罗陀，因为它不像 Monaco 一样，就是整个才2 km 而已。它这边总共有6 kilometers， 所以必须搭公车。然后我就搭2号的，先去 Euro Point， 也看到对岸的摩洛哥。Euro Point 到了，很多观光客，爆多。Apple Pay 可以配。Ocean view over there. Go see Africa. Yeah, I'm going to Africa after Djibouti. I'm going to Morocco. You're from here? Yeah. Where are you from? Taiwan. Wow. My first meeting with Taiwanese. But my first meeting with Djibouti. 哦，竟然直布罗陀是一个 mosque 在这边，穆斯林的。OK， 我们现在去看非洲吧。Africa, Monaco, over there. Oh shit! Holy moly! 怎么超酷的？你看。这是非常 iconic 的灯塔，已经有180年之久了。我们看一下现在的地图。我们现在就在 Mediterranean 的出海口，你知道吗？从那边走下去就是 Atlantic 了。那这里呢就是 Mediterranean， 很酷哎。然后这就是当时这个角组织了整个地中海航线，而且你看超级多游轮的，你看1艘、2艘、3艘、4艘、5艘、6艘、7艘、8艘。我没用望远镜，我就可以看到这边有多少游轮了。更何况万一今天是有灯塔，然后又有专门人在盯的话，进出这边一目了然哎。这海峡真的非常非常漂亮。现在我如果去欧子山的话，搭巴士我要回原本的地方，然后走上去的话，差不多1个多小时。直接开车上去的话，只需要10几分钟。然后我现在停车场，我想说可不可以有人载我一下 ？Excuse me, are you going to the monkey place? Can you give me a lift? Because if I take the train. Doing good. What's your name? Alec. I'm fine. Hi. So you are on the grand tour, right? We did a road trip from North Spain to Portugal, and now we are going back to France. Yes. Okay, I just went to France. Where are you from? Marseille. Marseille. Oh, okay. What's your name? Allegra. Allegra. We are just traveling for 20 days, 20 days. but Okay. we are living in south of France. South France. Okay.
Thank you guys. You guys are very nice. Thank you. Wow, this is so beautiful. Sorry, I didn't remind your name. My name is Kelly. Kelly. Kelly Slater. And you? Kai. K-A-I. Easy. Have you ever been to Spain before? Yes, 10 years ago. And after I was here. Have you been to Asia? I've been to Thailand, Thailand. Vietnam. My father is from Vietnam, Oh really? so I traveled with my grandma. So you never been to Japan, China, Taiwan? I've been to Korea? Japan 2 times. Yeah, Japan is awesome. China just been 1 time, but just for transfer. Beijing. Beijing. I'm from Taiwan, by the way. Your next travel is maybe Korea. Korea's good too. She's having so much fun doing this journey, right? Yes. Every day is traveling. It's like Oh, yes, a monkey. it's monkey. Monkey. Wow, what kind of road is this? We are on the mountain. Yeah. You cannot go. God 不能来，因为 monkey 会 angry. Will she be sad if he cannot come? Yeah, a little bit. Wow, it's so cool. It's so cozy. You made it by yourself. Yes. Homemade, right? Even there's a light. Yeah, this is like a battery. Battery, okay. 拜拜。然后我们现在要上去，跟2个法国人一起 enjoy this journey. Okay, 然后这边有 ticket office. £30. So is there anything we should like be aware? Don't touch the egg because they're wild animals and they might bite. Okay, thank you. Ah, il y avait ça Okay, aussi. thank you. There's so many sheep over there. Oh my god. Oh yeah. That's what they call the food. They give them vegetables and fruits and monkey nuts. You live. Not dangerous, really. They know who are tourists and who are not. So do they know you? Oh yeah, of course. 8 smart. If they try to intimidate you like that, you do the same back. Oh really? They'll jump, like saying, they know something. Okay. From here? Yeah. How long have you lived here? All my life, 49 years. 49 years. So can you speak Spanish? Español también. Okay. Español y inglés. Okay. Lo mezclamos. Oh, okay. Spanglish. Spanglish. Okay. Spanglish. So how's the life living here? Very good. Very peaceful. Peaceful. Small place. Everything. Yeah. Okay. Thank you, man. Ah, well, I love you, bro. Have a good day. You too. Ciao. Oh, maybe we can hop on the car? The monkey. Yeah. 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 I got 2 lifts today. I'm so lucky. I want to ask why the people here are so hospitality. Why not? And you are very talkative. Yeah. It's not like the British what I expect. Just very good. We are British, Oh. but I'm not English. Oh. Gibraltarian. Okay. I love this answer. Which we have like a name. They call us Janito. Janito. Oh, Janito, which means flat. A flat. flat. But this has This not anything flat. but flat. Yeah, this is nothing. Pero to- Janito. Okay. Janito. Janito. Well, this is the entrance to the cave. Oh, that's close. Okay. So what do you suggest the route? Once you leave the cave, if you want to see the skywalk, you go further up, you'll see like an arch. Okay. Okay. Beside the arch, there's steps going down, Okay. which will lead you down to the 8th. Okay. Okay. Thank you, bro. No worries. So how much? Good Have a good day. Wow. What is this? And the music and the light is so good. Oh my god. Whoa, there's light show. It's starting. Oh, they're all over there. See? There's so many seats. Oh, because it's good for concert. Wow. Look at this. Oh, it's the. We will die. The whole space is not that big, but the vertical one, it's so big. 他们还有电梯，是 for handicapped 的，然后让他们坐在这个席，然后可以看到整个灯光秀，神奇吧 ？Oh, it's active. That's small. That's very small. Oh, monkey. The monkey is like, not again. This is a very good view, you know. Yeah. Wow. Whoa! He knows him. Bye bye, monkey. You know what he gives to him? What? M&M's. M&M's? Yeah. What? And the monkey was like, For okay, merci. Oh, there's so many apes. So big. Yeah.
Oh my god, this World War II cave. Oh, I'm scared. No? Wow. Wow. I hope the clouds disappear. No. 刚刚说那些士兵就在这里打仗，所以你拿枪往下打的话，其实还是打得中的，只是很不准，所以就是干少。Oh my god, the fort！ 哇 Come on, courage. ，Tire！ Wow, this is so beautiful. This place. Wow. Oh my god, what is this place? Oh shit, 差点 GG， 差点 GG。Merci beaucoup for the No problem. No, Take care, okay? Alors, c'est sur la Let's do main, this. comme ça et comme ça. 哎，comme ça, Ok, OK。 bisous. 拜拜 ，take care, OK。 Ciao, ciao. 啊，现在跟他们道别了，非常感谢他们。然后因为我想要看一下那个二战的炮台，因为它很帅。OK， 这里也是需要 ticket 的，然后是 Ohara Batteries， 然后 Engine Room。哇 ，What the hell is this？ 哇，哇，全部是英军耶，超帅。然后这边是帮 Cannon 发电的，这个大炮2挺，棒棒棒！哇，有个人吓我一跳。他们当时 engine room， 叮铃铃铃铃铃铃铃铃，就是有危险的铃铃铃铃铃铃，感觉超紧张的。哎，2等兵哎，就一条线而已。哇，这个超矮的，我天哪 ！What the hell is that？ 哇！对，你看这边还有他们当时的 structure， 真正的石头里面长这样，然后人工盖出来的。它这边还有 two strap。My bad. Oh, so we do. And you are an insult to mine. 然后当时还有电视可以看，非常非常的不错。这边是抛的，我看 ，Hello， 就在管这个很简单的火药的，一包一包填充进去，然后棒，200多公斤的飞弹打出去。你看这个大炮多大 ？Oh my god！ 就是引弹用的，万一把它拆掉的话，它打下去就不会爆。好，现在慢慢走下去了。你看前面已经封路了，所以你只能走这边 Devil Gap Path。啊，好可惜没给大家看摩纳哥哦，因为摩纳哥就是这边的高级版，只是摩纳哥并不是一个战略中心，只是商贸。我觉得我得懂得 let go 啊。上一集丢掉东西真的是让我有一点伤心啊。Anyway， 还是很开心，至少大家陪伴了这一集，对吧？档案没有再弄丢了吧？这边有个 Carter's Grocery Store， 小小一间，就在这个交叉口服务这附近的群众。这附近还是有非常非常多的居民，就像是威尼斯也是很多居民。好，那我们现在从这边走出来，大家看到哪里？当然是这本到了这地方。你看，就这么小，这是早上看到的。哎，那个东西被拿走了。刚刚真的是看到他们的要塞，他们就驻守在上面，上上下下真是不容易。然后早上喝咖啡在那边，所以我们就成功的从那边这样一走到了一大圈，然后乘车上去，然后再回来，到了原地。Gibraltar 一日游 ，fantastic！ Yeah, we made it good. It's At this time, with And Allegra. Regarde Allegra. Ciao. 拜拜，拜拜。那这节影片差不多到这边，这是我有史以来最酷的一个结尾，就是在直布罗陀的机场。谢谢大家，就是一路这样陪伴到现在。虽然少了相机，真的有点难过。没有机会把我所看到的一切跟你们分享，我觉得这是让我最
感伤的一件事情吗？我真的非常喜欢直布罗陀的地方。Gibraltar 他们是怎么称呼自己的？底下留言有个超别的答案。那我希望呢，可以分享给更多身边的朋友凯文杨的影片，然后可以吃饭的时候跟我一起冒险。好，我是凯文杨 ，English name Asia Kai。See you next time。好，那下一集呢？我们即将搭船穿越直布罗陀海峡，前往东亚人最陌生的非洲大陆。哇哦，非洲大陆哎，你们一生不一定会去的地方，但有我凯文杨帮你去。那接下来呢，即将开启我们的非洲篇章，也是这整个365最精彩、刺激、探险的一段旅程。拜托，麻烦各位观众帮我们多按热推，多留几个言，帮我们演算法可以推播往上，因为我们最近的演算法真的是有点跟我陌生了，所以再麻烦大家。那我们下期见，一定要见！再见了，欧洲 ，Africa。然后我一直以为非洲都是很热，并没有，在摩洛哥北方13、14度。我靠，大家都在里面看足球的。台湾。我现在身后的是伊布巴杜达的墓，感觉最有名的一个探险家。他环游了整个全世界，然后他总共分了3趟，然后花了30年的时间。我觉得很神奇的是，我在做的事情跟他一模一样。萨拉马雷哥。整个非洲唯一的高铁，这什么高级的列车啊？我原本对非洲的印象就是很旧或者是经济不好啊，结果呢，完全不是。All the way from Pacific Ocean to here, Atlantic Ocean。到底谁走了18000公里又来这海滩？